Now we will discuss about structural plane, erosional plane and depositional plane. First of all, I will mention you the definition of plane. What is plane? Plane is an extensive area of which one? Of a particular landform. Its height or elevation will be less than 300 meters. Here, it is an extensive area of the level land. Plane, simply speaking, plane means level land. Next, we have divided it into three heads: structural planes, erosional plane and depositional plane. Structural planes, the planes which are formed by tectonic movement are called structural planes. For example, Siberian plain. Next, erosional planes, the planes which are formed by the erosive action of natural agents are called erosional planes. The planes which are formed by the depositional action of natural agents are called depositional planes. Structural plane, example already I told you. Next I will discuss erosional plane. It will be divided into two parts. One is pedic plane, other one is pedic plane. Pedic plane, that means the plain land which is developed in humid areas by the action of running water are called pedic plane. Pedic plane, the extensive plain which is formed, or better say the plain land which is formed by the erosive action of wind are called pedic plane. Example of pedic plane will be the foothill part of Chakraborty plateau, for example Durgapur will be included within pedic plane. Pedic plane, the foothill part of which one? Atlas mountain. বাংলায় যেটা দেখো আমরা বলি সেটা কোনটা? ভূগাঠনিক সমভূমি, যেটা ভূ আলোড়নের কারণে তৈরি হয়েছে তাকে আমরা বলবো ভূগাঠনিক সমভূমি। যেমন দেখো সাইবেরিয়া সমভূমি। ইরোশনাল প্লেন, ক্ষয়জাত সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়ের ফলে যে সমতল ভূমি তৈরি হয় তাকে বলে ক্ষয়জাত সমভূমি। এর আমরা দুটো অংশ পেয়েছি, একটা হলো পেনিক প্লেন আর একটা হলো পেডিক প্লেন। পেনিক প্লেন বাংলায় এটাকে বলে সমপ্রায়ী ভূমি, আর এটাকে বলে সমদেশীয়। দরকার নেই, তোমরা পেডিক প্লেনই বলবে। পেনিক প্লেন যেটা কি না, আর্দ্র অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত সমীয় অঞ্চলকে বলে পেনিক প্লেন। যেমন আমরা বললাম ছোটনাগপুর মালভূমির পাদদেশীয় অংশ, তেমন ধরো দুর্গাপুর বা পশ্চিম বর্ধমানের কিছুটা অংশ আসবে। পেডিক প্লেন, বায়ু ক্ষয়কার্যের ফলে যে সমতল ভূমি তৈরি হয় তাকে বলে পেডিক প্লেন বা পাদদেশীয় সমভূমি। ঠিক আছে, এরপর দেখো আমরা এলাম ডিপোজিশনাল প্লেন। নাও উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ডিপোজিশনাল প্লেন। Depositional plane, again we can divide it into number of heads. One is plane formed by river, planes formed by river, planes formed by glacier, planes formed by wind, planes formed by sea waves, formed by glacier, planes formed by wind, planes formed by sea waves. বাংলায় দেখো বলিনি যে নদীর দ্বারা সঞ্চয়জাত সমভূমি, হিমবাহের দ্বারা সঞ্চয়জাত সমভূমি আর বায়ুর দ্বারা সঞ্চয়জাত সমভূমি। আরেকটা আমরা বলেছি যে সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা সঞ্চয়জাত সমভূমি। প্রথমে যেটা আমরা বলবো যে নদীর দ্বারা সঞ্চয়জাত সমভূমি। ফার্স্ট অফ অল আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট প্লেনস ফর্মড বাই রিভার। These are called riverine plains. Plains formed by river means here which one? Flood plain. See, in nominal compound you have done that iron stone made of iron, like this, plain land formed during the time of flood. What will be that drawing?
floodplain, the plainland which is formed by the river by means of deposition of silts and sediments during the time of flood. বাংলায় যেটাকে বলবো যে প্লাবন ভূমি কোন সময় না প্লাবনের সময়, তাহলে প্লাবনটা আসে কোন সময় না বর্ষাকালে। বর্ষাকালে নদীর খাতে যখন অতিরিক্ত জল চলে আসে, নদীবাহিত উপাদানগুলো দুপাশে সঞ্চিত হয়ে যে সমতল ভূমি গঠন করে তাকে কি বলে প্লাবন। এরপর আমরা দেখো আরেকটা পাবো ডেল্টা প্লেন, বাংলায় এটাকে বলে বদ্বীপ সমভূমি। ফ্ল্যাট প্লেন যেমন পেলাম, এবার পেলাম আমরা ডেল্টা প্লেন। বদ্বীপ সমভূমি ছবি ছোট্ট ছোট্ট করে করছি, তোমরাও সেভাবে করবে। Delta plane, the plane which is formed near where? Near the mouth of a river is called delta plane. বাংলায় যেটাকে নদীর মোহনার কাছে নদীবাহিত উপাদানগুলো সঞ্চিত হয়ে যে সমতলভূমি গঠন করে তাকে বদ্বীপ সমভূমি বলে। এরপর আমরা যে ভাগটা এলাম আরেকটা প্লেন পাবো স্ক্রল প্লেন। স্ক্রল প্লেন, দেখো স্ক্রল প্লেন SCROLL, স্ক্রল প্লেন। এটা হলো meander সমভূমি। What is scroll plane? The plane which is formed near the meandering course of the river is called scroll plane. বাংলায় যেটা যে সকল সমভূমি নদী বাঁকের কাছে সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে স্ক্রল সমভূমি। এরপর দেখো আমরা সেকেন্ড ডিভিশনটা এলাম যে plains formed by glacier, outwash plain. In class 10 you will go through this part. Just for which one? For discussion here I am telling you. Outwash plain. The plain which is formed by the depositional action of glacier is called outwash plain. হিমবাহের বাহিত উপাদানগুলো সঞ্চিত হয়ে যে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি গঠন করে তাকে বহির্ধৌত সমভূমি বলে। এরপরে দেখো আমরা পাবো লোয়েস্ট প্লেন। হিয়ার প্লেনস ফর্মড বাই উইন্ড, লোয়েস্ট প্লেন। ড্রয়িংগুলো মাথায় রাখবে, ড্রয়িংগুলো রাখলে দেখো অনেকটা তুমি নিজেও লিখে নিতে পারছো। Now, Lewis, the very word Lewis is derived from the German Lewis is derived from the German term loss, which means wind-blown deposits. Wind-blown deposits. So, what is Lewis? The wind-blown deposits formed by the Aeolian action are called Lewis plain. বাংলায় যেটাকে বায়ু দ্বারা বাহিত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বালুকণাগুলো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সঞ্চিত হয়ে যে সমতলভূমি গঠন করে তাকে কি বলে? তাকে লোয়েস্ট সমভূমি বলে। বাংলাতেও তাই, ইংলিশেও তাই। What will be the example of Lewis plain? The Lewis plain is formed by the wind in northern China along the Huanghe river basin. Here I mentioned the leveling Lewis. বাংলায় যেটা দেখো যে উত্তর চীনার বা উত্তর চীন দেশে হুয়াংহো নদী অববাহিকায় এরূপ লোয়েস্ট প্লেন দেখা যায়। এরপরে দেখো আমরা এলাম যে প্লেনস ফর্মড বাই সি ওয়েভ। What will be the example? Plains formed by sea wave. And the example of plains formed by sea wave will be which one? Will be coastal plain. If I draw the southern part of India, then you will get one idea. Now,
coast, the very word coast means it is the meeting place of land surface and sea surface. So this line is called coastline. So the plain which is formed along the coastline of a particular country are called coastal plains. For example, east coastal plain of India, west coastal plains of India. Besides these, there are also other examples of which one plains. বাংলায় দেখো বলি যে সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয় কার্যের ফলে যে সমতলভূমি গড়ে ওঠে তাকেই বলে উপকূলীয় সমতল। কুলের সমীপে তোমরা দেখবে বাংলায় কর সমাস, কুলের সমীপে সেটা হলো উপকূল। তার মানে কুলের সমীপে বলতে গেলে নদীর কুল কিন্তু নয়, যেমন সমুদ্র। এর ছাড়াও আমরা আরো দেখো কয়েকটা প্লেন পাবো, যেমন লেকাস্ট্রাইন প্লেন। লেকাস্ট্রাইন প্লেন বাংলায় যেটা বলে হ্রদ সমভূমি, লেকাস্ট্রাইন। The very word lakas, it means lake. The plains which are formed adjacent to the lakes are called lacustrine plain. কোনো হ্রদের চারদিকে গড়ে ওঠা সমতল ভূমিকে বলে হ্রদ সমভূমি। যেমন দেখবে তোমরা যদি কাশ্মীর যাও শ্রীনগরে, তাহলে সেখানে দেখতে পাবে তোমরা কি হ্রদ সমভূমি কোনটা না, ডাল হ্রদের তীরে এই সমভূমি গড়ে উঠেছে। In English, we can insert the example that if you roam over the city of Srinagar in Jammu and Kashmir, you'll find the existence of lacustrine plain around the Dal Lake. Next we'll get another example, karst plain. বাংলাতে এটাকে কার্স্ট সমভূমি বলে। তাহলে what is karst plain? The plain which is formed by the groundwater in limestone areas are called karst plain. বাংলায় যেটা চুনাপাথর অঞ্চলে ভৌম জলের ক্রিয়ার ফলে যে সমতল ভূমি গড়ে ওঠে তাকে কি বলে না, তাকে কার্স্ট সমভূমি বলে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এগুলো পড়লাম। You will go through see from your books. Barrel of examples are mentioned in your book, so you will go through that part. এবার তোমাদের বইয়ে অজস্র উদাহরণ দেওয়া আছে, এই উদাহরণগুলো পড়বে। প্লাস তোমরা এটা পড়বে যে মালভূমির গুরুত্ব কি, পর্বতের গুরুত্ব কি, সমতল ভূমির গুরুত্ব কি। ঠিক আছে, আর এই পর্যন্ত থাক, তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে গেল। ঠিক, চালাম, তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাকলো।